Namaskara, welcome back to Organization Management and Entrepreneurship class, unit number 3 TPM and TQM, session number 3. See, in a previous video, I had explained about preventive maintenance. What is meant by the preventive maintenance, and I given examples. I've shown the videos also for regarding the preventive maintenance. Preventive maintenance is the maintenance activity carried out before the equipment or machine fails. See, that is called as a preventive maintenance. In a preventive maintenance, what are all the things they are doing means they are properly designing and installation of an equipment, and periodically checking, periodically inspecting, and doing lubricating, oiling, and identify the deterioration element and redesign that deterioration element. These are all the activity done in a preventive maintenance. And see, preventive maintenance activity which helps to increase the lifetime of an equipment or machineries. It prolongs the equipment or machineries, and it avoids the breakdown, and it reduces the downtime in a industry. So these are all the advantage of the preventive maintenance. And procedure for the preventive maintenance. There are 9 different steps for the procedure for preventive maintenance. First thing, job identification and preparation for the schedule, and preparation for the history card. After preparation of the history card, preparation for the job specification, then preventive maintenance activities carried out, preparation for the preventive maintenance schedule and inspection report, and last procedure is the feedback mechanism and corrective action. These are all the 9 procedure steps carried out doing in a preventive maintenance. See, in this video, I am going to explain about techniques of TPM and economics of preventive maintenance and breakdown maintenance and planned and predictive maintenance. First things, techniques of TPM, total productive maintenance. There are the 4 different techniques in a TPM. One is preventive maintenance and corrective maintenance and corrective maintenance and maintenance prevention and breakdown maintenance. These are all the 4 activities, 4 different techniques available in TPM. So first thing is preventive maintenance. See, already I have explained about preventive maintenance. Preventive maintenance, it involves cleaning, inspection, oiling, and retightening of the part or equipments in a machines. That is called preventive maintenance. It is divided into 2 types. There are 2 types called as a periodic maintenance and predictive maintenance. The periodic maintenance is also called as a time-based maintenance, and predictive maintenance means it's a condition-based maintenance. First thing is a periodic maintenance. It's also called as a time-based maintenance. It consisting of periodically inspecting, servicing, cleaning, or cleaning of equipment to prevent the failure. That is called preventive maintenance. Doing in a periodic based, that may be weekly or it may be monthly. They will decide on which regular period of time they have to carry out maintenance activity. That is called periodic maintenance. It is also called time based maintenance. And there is a one more called predictive maintenance. Predictive maintenance, they are going to, based on some condition, they are predicting these are all the machines will going to fail on this type of condition, and this type this many lifetime, this many hours after working, this many hours this equipment will going to fail. This kind of the condition, it will going to identify the failure. That is called predictive maintenance. It's a monitor the conditions of the equipment using sensor. There are some sensors available in industry. Using that sensor, they will identify the problem before going to occur. That is called predictive maintenance. And corrective maintenance, that is a second technique. Corrective maintenance means it modify or improve the equipment for increase the reliability of an equipment. See, in a huge machine, there may be some gear or some part that is keep on failing it. That part has been taken it and improve the redesign. That redesign part will be reinstalled. That is called corrective action. It is a modified or improve the equipment, improve the equipment of an uh, for a reliability purpose and easy to maintain. That is a corrective maintenance. And equipment with the design weakness and redesign, whatever the equipment weakness, that is redesigned and reinstalled. That is called corrective maintenance. So next is maintenance prevention. Maintenance prevention means some of the part is been reinstalled or new equipment has been installed for maintenance free. Means some new material or new equipments has been redesigned. That is equipment that equipments are maintenance free. That is called maintenance prevention. And breakdown maintenance. Breakdown maintenance means if the equipment has breakdown or if the equipment has get
stop working, then it has to be repaired. That is called breakdown maintenance. See, this is a activity carried out after the equipment fails. That is called breakdown maintenance. It's a repairing equipment quickly after the breakdown. See, these are all the four different techniques used in industry. TPM, techniques of TPM, that is called preventive maintenance, corrective maintenance, and maintenance prevention and breakdown maintenance. Next is coming to economics of preventive maintenance and breakdown maintenance. Economics means we are going to analyze about the cost. What are all the cost involved in a maintenance activity? There is a two main cost. One is called preventive maintenance cost. Another is a breakdown maintenance cost. How this will going to affect in an industry, that is analyzed through economics of preventive maintenance and breakdown maintenance. It is a maintenance is an expensive operation. See, there is a I already told preventive maintenance is called upfront cost. That is the one disadvantage in a preventive maintenance cost. In a previous video I had explained, it is an expensive activity. It is indirect cost. It is an indirect cost it add on to the manufacturing sector or industry. It is overhead cost also. See, this how this will going to affect can we analyze through this mapping diagram. Here in this diagram there is a two cost. One is a preventive maintenance cost. You can see this is the graph. It is a preventive maintenance cost, means the cost spend on preventive maintenance activity. Preventive maintenance means the maintenance activity which is carried out before the equipment fails. That is the cost you are going to spend. That cost called as a preventive maintenance cost. It's means there are two portion. One is the lesser the preventive cost, there is no maintenance activity, there is the less cost spent in a preventive maintenance, and this is a more maximum cost spent in a preventive maintenance activity. See here in this portion, this from 0 to m point, there is a no prevention action carried out in a industry. During that time there are maximum breakdowns, means equipment stops uninterrupted. Whenever the equipment fails, there is a that is called breakdown. The breakdown means during breakdown the production activity has been stopped. Production activity, there is no production activity during, and all the employees has been ideally and one more thing, they need to repair that equipment. For that they are spending the cost. That is called breakdown maintenance cost. See, this cost will be more when there is no prevention activities carried out. See here the breakdown maintenance cost is from maximum to zero minimum. See, this is the minimum spend. When breakdown maintenance cost will going to reduce when you have spent maximum prevention activity. There is a maximum cost on prevention, your breakdown cost is reduced. See, these two addition, these two cost, one is a preventive maintenance cost and breakdown maintenance cost, is called total cost. This is the total maintenance cost. It is a cost spent on maintenance activity, the addition of a breakdown maintenance cost and a preventive maintenance cost. See here it is from maximum infinite to infinite, and this is the portion, it is the optimum value. If you observe this mapping area, this mapping area shows that your total cost will be minimum. See, this is the minimum total cost compared to this point and this point. See, this is the activity, this is the portion we need to do in a industry. We need to select for a industry to do optimum maintenance cost. See, this is called as an economics involved in a preventive maintenance cost. See, one example. See, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬೈಕನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿಲ್ನ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾಸ್ಟು 350 rupees. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 350 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 50 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 400 rupees ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ನ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು 2 months ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ 2000 kilometer ರನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೈಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಬೈಕ್ ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 2000 kilometer ರನ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ 2 months ಆದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸಿ ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಾವು 400 rupees ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು. ಇಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಬೈಕ್ ಇಂಜಿನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟು ಒಂದು 10,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೈಕ್ದು ಇಂಜಿನ್
ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು 400 rupees ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು 400 ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ನಾನು 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಎವ್ರಿ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎವ್ರಿ 1 month ನಾನು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪರ್ ಮಂತ್ 400 ಅಂತಂದರೆ 2 monthsಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 800 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಬೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ 1 monthಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 2 monthsಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಏರಿಯಾನ ಅವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಏರಿಯಾ. ಯಾವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಇದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು. ಇದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಮೊದಲೇ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಫ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎರಡು ಅಡಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೀವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೀವ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದು 0 to ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮೋರ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡೌನ್ ಟೈಮು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದೇ ಥರ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರೀವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀಜನು ವೆನ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಕ್ರೀವ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಿಷಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ breakdown of machines or equipment cannot be planned, but the activity can be the maintenance activity can be done after the breakdown, that can be planned. That is called planned maintenance. ಅದನ್ನು ನಾವು planned maintenance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ it also called as a scheduled maintenance. ಇದನ್ನ scheduled maintenance ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಈ planned maintenance ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are doing inspection of all the equipment, plant and machineries, building in order to service, lubricating, oiling, repairing before the breakdown ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏಮ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ 24/7 ಆ್ಯಂಡ್ 360 days ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್.
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ ದ ಫೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. So next, predictive maintenance. See, this is the future of maintenance ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. Predictive maintenance ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, you are going to predict what will going to happen in next moment. See, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಸಮ್ ಡೇಟಾ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್. ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್. ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮೆಷಿನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಬಲ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋಟರು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಂಜು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ 100 ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ RPM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ 1000 RPM ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಇಫ್ ದಟ್ ಮೋಟರ್ ರನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 RPM, ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 1000 RPM ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 100 ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರಬಲ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಮಿಷಿನ್ ಆ ಮೋಟರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಬಲ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವೈಬ್ರೇಟರು, ದೆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಅದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೆಷರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಆರ್ ಆನ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಸ್. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಯೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೀರಿಯಡಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ 1 ಡೇ ಅಥವಾ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನಿದೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ there is a video, it will help you to understand predictive maintenance. See, this is the video, it's available in capgemini.com. This is about predictive maintenance. Today, many organizations take a reactive approach to asset maintenance, which means that it can be difficult to stay ahead of problems like unexpected downtime or performance inefficiencies. With predictive asset maintenance, it's possible to predict problems well in advance through real-time analysis of sensor data. This means you can improve asset uptime, reduce maintenance costs, and improve end product quality to ultimately optimize the manufacturing process and improve the customer experience. Capgemini's predictive asset maintenance combines IoT data with machine learning to improve operational effectiveness. It is an online streaming data analysis solution that monitors equipment parameters like temperature, pressure, and vibration. See, these are all the variable, temperature, pressure ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್. ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this is called predictive maintenance. Machine learning models predict failures while sending timely prompts to teams in case of issues. From collecting data to storing it, it provides a full suite of tools for any predictive maintenance need. Predictive asset maintenance has the potential to reduce maintenance costs by up to 25%,
eliminate breakdowns by up to 70%, reduce downtime by up to 50%, and reduce scheduled repairs by up to 12%. So these are all the advantage of preventive maintenance. Predictive maintenance ಅಲ್ಲಿ advantage first to reduce maintenance cost. Maintenance cost 25% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Elimination of breakdown 70% breakdown ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 50% reducing downtime and 12% it's a reduced schedule repairs. So these are all the The advantages. benefits of predictive asset maintenance came to life in Capgemini's work with a provider of industrial gases. Due to stringent service level agreements, the company could not afford downtime for its complex, heavy equipment spread across various regions. Predictive asset maintenance ultimately helped the company collect terabytes of data on its equipment, detect anomalies, and receive proactive alerts. As a result, the organization is now able to identify potential failures before they occur, saving costs and ensuring a great experience for its customers. If you'd like to improve the performance, So this is the video. I'm using it for education purpose. It's available from capgemini.com. This is called as a predictive asset maintenance. And there's one more video. It is about predictive maintenance, how predictive maintenance is carried out by tetrapack.com. What if you could see into the future? Imagine you could predict problems in your operation and stop them before they happen, meaning you can minimize production downtime and reduce waste. With Tetra Pak Predictive Maintenance, you can see into the future, helping to make breakdowns a thing of the past. Here's how it works. We use advanced sensors to monitor the most important functions of your machinery. These sensors send real-time data to our specialists at Tetra Pak's Quality and Performance Management Center. Using their extensive experience, our So this is the sensor variable values. If the values reaches more than the criteria, more than the upper criteria, then they are do corrective actions. So this way they are doing predictive maintenance. specialists analyze your machine's data and benchmark their performance. Our specialists can then send operational insights to service engineers at your site and alert them if something's wrong. Here you can see how this works, as data constantly flows through the system. This model is scalable from a single machine up to a full production line, or even your entire plant. With predictive maintenance, you'll have These are all the sensors. You can see these are all the sensors placed in machineries and to estimate or to evaluate measures the actual parameter value, variable value like temperature or vibration or speed. All these things will be measured using this sensor, and this sensor is connected to network through wireless or wired network, and it's connected to central server. From that central server, data is analyzed, and see this way they are doing critical failures, predictive getting more maintenance. control of your operations. Welcome to the world of Industry 4.0. So this is the future. Present world is about Industry 4.0. So this is a predictive maintenance, and there are some sensitive instruments used in predictive maintenance. Those can be seen using this video. Predictive maintenance. Predictive maintenance involves periodic measurements, trending those So measurements. you can see this is the motor input, and from it is a AC motor, and the speed everything is analyzed through this And device. then knowing when a motor is starting to show signs of And deterioration. this is called a tachometer. It's estimate the speed and the vibration of the motor. So maintenance staff can So intervene. this is called instrumentation, sensitive instrumentation. So you use to Modern predict the electronic measure. instrumentation, we can see a lot more into what's happening and developing in a So motor. you can than see we used to these be are all able the to. instruments used There to are many measure. predictive maintenance tools. This is infrared IR sensor. If they are using the infrared sensor, they able to estimate the temperature. You can see the temperature level 118 degrees centigrade. Maximum temperature is noted down at this point. Available today. They do predictive infrared maintenance. analyzer can find hot spots, and hot spots can indicate something like failing bearing on a motor that has excess friction. In a control panel, they're very good at pinpointing an area of poor connection. Another predictive maintenance device is the vibration analyzer. You can record in the instrument what the vibration level is during operation and store that information. After multiple times of doing that, trending can be done so that any change in that vibration level can be noted.
Two of the more sophisticated tools for predictive maintenance are the dynamic analyzer and the static analyzer. So this is dynamic The analyzer and static analyzer analyzer takes tool. a de-energized motor and applies certain probing signals to it and looks at the response to the signals which are injected, and from that make a great many determinations about the condition of the windings of the motor and whether they're degrading. The dynamic analyzer is something which is applied to the motor while it is operating and analyzes the current signature. In other words, the shape of the current wave relative to the voltage wave, and from that information it can determine a number of things about the motor, such as whether the load is unbalanced and causing a vibration, or whether there are flaws developing in the winding of the motor. The goal of predictive maintenance is to increase uptime, decrease failures, improve reliability, and ultimately increase plant productivity. So this is the video. I'm using it for education purpose from relableplant.com. See, in this video, it's explained about what are the instruments used in a predictive maintenance and the goal of predictive maintenance. The main goal of predictive maintenance is to reduce the downtime, increase the productivity, and increase the efficiency and reliability of the machine. So these are all the things is used in predictive maintenance. See, next assessment session. See here MCQ questions, multiple choice question. Each question having a 4 options. In that there is a one right answer. You need to identify the right answer. First question: design and installation of the new equipment that are maintenance free based on the study of weakness of the current equipment is a periodic maintenance, maintenance prevention, corrective maintenance, and D option D, breakdown maintenance. Pause the video and try to find the answer for this question. The right answer for this question is maintenance prevention. In maintenance prevention, they are going to replace the weaker design with the new equipment. So that is called maintenance prevention. Right answer is maintenance prevention. Second question: planning in advance that the maintenance activity is a planned maintenance, preventive maintenance, productive maintenance, or option D, periodic maintenance. Pause the video and find the answer for this question. The right answer for this question is option A, planned maintenance. In planned maintenance, the maintenance activity is planned well in advance. Question number 3, the downtime cost consists of losses of the production, wages paid to the worker, reducing in the sales. Select the correct answers using the codes given below. There are 3 statement is given, and you need to select the correct answer. The downtime cost consists of loss of the production, wages paid to the worker, and reducing the sale. Option A 1 and 2 only, option B 1 and 3 only, option C 1, 2 and 3 only, option D 2 and 3 only. Pause the video and try to find the answer for this question. The right answer for this question is C. All statements are true when machine has get breakdown or machine failed. The production is stopped. That is loss of the production, and during that time wages paid to the worker is also losses, and it reduces the sales. Reduction in the sales. This is right answer is option C, and the solution for this MCQ is here. And thank you.